Korean first and then I'll speak in English. 안녕하세요. 오늘 흥미로운 기사가 하나 나왔습니다. 단독 기사, 서울와이어라는 매체에서 단독 기사가 나왔는데 하이브, 아일릿, 르세라핌 비난, 법인 특정, 2.8억 원 손배소 재개 이런 기사가 나왔는데 자 이게 뭐냐? 아시다시피 하이브가 특정해서 이제 르세라핌의 소속사인 소스뮤직과 그리고 아일릿 소속사인 빌리프랩이 유튜브 채널 한 7곳을 고소를 했고 그리고 이들의 신상을 파악하기 위해서 미국 법원을 통해서 구글로 하여금 정보를 제공하게끔 그런 조치를 취했었죠. 그리고 최근에 그 신상 정보를 파악을 한 것으로 파악이 됩니다. 이 기사에 따르면. 그런데 재밌는 건 그 유튜브 채널 중 한 곳이 법인일 가능성이 높다. 정황상 그런 기사인데요. 이거 관련해서 제가 이전에 영상을 몇 편 만들었었죠. 그래서 제가 그 링크를 영상 디스크립션에 포함시켜 드릴 테니까 혹시 그 맥락을 확인하기 위해서는 참고하시면 좋을 것 같고요. 아무튼 이 기사 살펴보겠습니다. 자, 하이브가 자사 아티스트를 악의적으로 비방하는 유튜브 채널에 대해 신원 특정에 성공하고 2억 8천만 원 손해배상 소송을 제기한다. 앞서 미국 법원에서 증거 개시 제도를 통해 신원을 확보하면서다. 다만 복수의 피고 중 하나만 특정에 성공한 것으로 보인다라고 해요. 그래서 제가 이 사건 검색 여기서 이제 이 기사에 사건 번호가 나와 있더라고요. 그래서 이거를 한번 봤습니다. 그래서 이게 이제 기사에 소개된 이 화면인데 아무튼 서울 서부지방법원에 따르면 하이브는 지난 2월 20일 당사자 표시 정정 신청서를 제출하며 피고 원을 특정했다. 원고 소송 대리인 박땡땡 당사자 표시 정정 신청서 제출. 여기서 이제 원고는 하이브이고요. 그리고 이 케이스가 자, 이게 그 고소장 샘플입니다. 이거는 이제 그 뮤직 비즈니스 월드와이드라는 매체에서 공개를 했었죠. 그리고 이거 관련해서 제가 영상으로 몇 편을 만들었었고요. 그리고 고소 대상의 유튜브 채널은 커연토끼장, 엔터픽, 피플박스, 다이슈, 유진 스팸, 왕잼 이슈, 그리고 이슈탄 이렇게 총 7곳입니다. 그리고 고소가 이제 7건이 진행이 되고 있기 때문에 원고도 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 7으로 보이고요. 근데 지금 피고가 하나가 있습니다. 자, 앞서 지난해 8월 30일 하이브와 빌리프랩, 소스뮤직 등은 2억 8천만 원 손해배상 민사소송 사건 번호 2024-2024 가단 281283을 제기했다. 유튜브 7개 채널이 산하 레이블 아티스트를 비방했다는 이유에서다. 소송장을 보면 해당 채널명은 방금 제가 말씀드렸다시피 큐티 래빗장, 한국말로 이거는 뭐 기사에서는 그대로 큐피 래빗장이라고 했네. 래빗장이 아니라 커여운 토끼장이죠. 커연토끼장, 그리고 엔터픽, 피플박스, 다이슈, 뉴진 스팸, 이슈탄, 그리고 왕잼 이슈 등이다. 이 채널들은 빌리프랩 소속 K-POP 그룹 ILLIT이 다른 아티스트 콘텐츠를 표절했다고 주장하는 한편 소스뮤직 소속 르세라핌이 멤버들의 실력이 낮다는 허위 사실을 유포했다. 자, 이거 저는 강하게 비판하고 싶습니다. 이 단독 기사를 쓰는 건 뭐 좋은데 이렇게 심플하지 않죠? 멤버들의 실력이 낮다는 허위사실을 유포했다. 이렇게 기사하면은 사람들이 그러겠죠. 아니 뭐 그게 뭐 허위사실이야. 뭐죠? 뭐 사실 역시 아니냐라고 할 수 있는데 소속장을 좀 더 자세히 들여다보면은 예를 들어서 단월드 관련된 내용이 있습니다. 피고의 허위사실 적시로 인한 원고들의 명예훼손 및 모욕, 원고 르세라핌, 원고 소스뮤직이 단월드 친일 성향과 관련이 있다는 허위사실 유포. 자, 엔터픽을 예로 들어볼게요. 2024년 5월 2일 소름 돋는 단월드 관점 르세라핌 뮤비 해석이라는 제목으로 악마에게 구원받는 확실한 이단전 모습. 하이브가 르세라핌을 앞두고 단월드의 교리를 전파하고 있는 게 아니란 추측이 있다는 내용의 허위사실이 기존에 영상을 게시하였고 심각하죠. 5월 4일 알고 보니 친일? 소름 돋는 르세라핌 뮤비 해석이라는 제목으로 일장이 등장, 친일파의 조력, 태극기 상징 깨부수고 일본인 사쿠라가 웃음. 자, 요런 겁니다. 등에 원고 르세라핌이 친일 행보를 이어가고 있다는 내용의 허위사실을 암시하는 영상 게시하였고 또 한복 입고 춤추는 뉴진스라는 제목으로 친일 논란이 있었던 르세라핌 설날에도 한복 안 입기로 유명 등의 허위사실과 원고 르세라핌의 일본 멤버가 있어 마치 친일 사상의 영향으로 한복을 거부하는 것처럼 편집한 영상을 게시하였고 또 르세라핌 최근 광고가 또 일본이라는 제목으로 친일 논란이 끊이지 않았던 르세라핌 등의 허위사실과 원고 르세라핌이 단순히 일본 브랜드와 광고 계약을 체결했다는 이유만으로 또 일본이냐 르세라핌이 단체로 찍는 건 노린 거다라는 등 원고 르세라핌이 친일 행보를 이어가고 있다는 허위 사실이 기재된 영상을 게시하였습니다.
그런데 당연히 르세라핌 소스뮤직은 다널드나 친일 성향과 전혀 관련이 없으며 다널드의 교리나 친일 성향을 표현한 사실이 전혀 없습니다라고 밝히고 있고요. 물론 이제 그 라이브 관련된 내용도 있긴 합니다. 그런데 이렇게 단순하게 치부할 수 없죠. 멤버들의 실력이 낮다는 허위사실을 유포했다. 이걸 좀 더 맥락을 설명해서 디테일을 추가했으면 좋지 않을까. 또 이런 것도 있었죠. 르세라핌을 알아보는 개저씨들 취향, 누가 오디션을 이런 의상으로, 더 심각한 꾸라 의상, 개저씨들 취향 확고함, 굳이 올라타는 장면 넣고 하반신 포커스는 개저씨들은 망사를 좋아함. 이런 식의 영상을 다수 만들었다는 거죠. 굉장히 안타깝고요. 뭐 은채는 아기 라이팅, 뭐 개킹 받음 이런 식의 모욕성이 다분한 영상을 만들었었고, 또 어떤 채널은 한국들 준비하나 싶은 르세라핌구나, 한국들 준비하나 싶은 르세라핌구나, 그러니까 일장기를 연상케 한다, 친일 성향이다라는 영상이 그때 당시에 꽤나 나왔었죠. 그래서 뭐랄까, 먼저 얘기 나눠볼까요? 이 피고 주라고 나와 있는데, 하이브, 빌리프랩 소스뮤직 등은 해당 채널을 상대로 지난해 9월 9일 미국 캘리포니아주 북부지방법원에 연방법 제1782 1782조에 따라 구글을 상대로 외국 법적 절차에 사용하기 위한 증거 수집 디스커버리 제도를 허가해달라는 명령을 법원에 신청했다. 그쵸? 이거를 제가 다뤘었고요. 최초로 했던 게 2024년 9월 9일 여기 있었죠? 그리고 이를 토대로 그 전에 이후 11월 27일 도나 M. 류 판사는 소환장 발행을 승인했다. 그렇죠? 어디 있었냐? 11월 27일 요겁니다. 이것도 제가 영상으로 만들었었죠. 바로 이거죠. Conclusion. Applicant must serve a copy of this order on Google at the same time as a subpoena. 그래서 11월 27일에 승인을 내렸습니다. 이를 토대로 하이브는 사실조회 회신서를 지난해 12월 10일 서울 서부지방법원에 제출을 했고, 여기 있죠? 12월 10일 사실조회 회신서 제출. 2월 20일자로 피고 1을 특정을 했다. 특정된 피고 1의 이름은 주 땡땡땡땡땡 대땡땡땡땡으로 기재돼 법인인 것으로 분석이 된다. 그렇죠? 이 주는 주식회사니까. 예를 들어서 보시면 네, 그 뭐죠? 특히 특정한 부정적 이슈를 모아서 수익을 창출하는 기업형 사이버 레커 가능성도 높게 점쳐진다. 다시 한번 읽겠습니다. 이건 좀 중요할 수 있으니까. 특히 특정한 부정적 이슈를 모아서 수익을 창출하는 기업형 사이버 레커 가능성도 높게 점쳐진다. 이에 대해 하이브 측은 현재 진행 중인 사건에 대해서는 언급하기 어렵다고 말을 아꼈다. 기업형 사이버 레커 혹은 기업형 이제 그 뭐죠? SM 카카오 하이브 인수 역바이럴. 지금까지 발표된 언론에 발표된 것 중에 유일한 사례가 바로 이거였죠. 커뮤니티 바이럴 빨리 해주세요. SM 엔터 하이버 분쟁 때 비밀리 여론 작업팀 운영했다. 요 기업이 그때 알기로는 아스트라페인데 이 이후에 이 뭐죠? 테나시아에서 세 번째 기사를 공개하겠다고 예고를 했으나 공개가 되진 않았었습니다. 근데 요게 이제 지금까지 대중에 공개된 기업형 역바이럴의 사례인데, 이번 하이브 이 케이스를 통해서 추가로 또 발견이 되지 않을까 싶습니다. 물론 이거 관련해서 얼마나 정보가 나올지는 지켜봐야겠죠. 근데 이제 뭐 기자님들이 파실 수도 있고요. 아무튼 요거는 굉장히 우리가 궁금해 왔었죠. 왜냐면 이 7개 채널 중에 과연 몇 개의 채널이 그냥 단순히 개인이 궁금해서 혹은 뭐 조회수를 목적으로 혹은 뭐 하이브를 디스하고자 그런 목적으로 했는지, 혹은 이 중에 어떤 곳은 특정한 모티프를 가지고 혹은 다른 회사나 다른 개인으로부터 어찌 보면 금전적 이익을 받고 특정한 목적을 가지고 역바이럴 혹은 악의적 영상을 게시할 수도 있지 않을까, 그런 질문이 있었죠. 그래서 저희가 이 하이브의 고소권을 주의 깊게 살펴봤던 거고요. 왜냐하면 이전에는 익명이었던 유튜브 채널들이
이 그 디스커버리 제도를 통해서 신원을 파악을 하게 되었었고, 그리고 국내에서 고소까지 진행하게 되면은 탈덕 수용소의 사례처럼 많은 게 이제 드러나게 되겠죠. 얼마나 뭐 금전적 이익을 취해냈다던가 그거를 이제 볼 수 있을 것 같은데, 아무튼 결국 이 기사에 따르면, 그리고 저희가 실제로 봤던 거에 따르면 이게 주식회사의 준말 이게 붙었다는 것은 어찌 보면 적어도 한 곳은 기업형 레카일 수 있지 않을까 싶고요. 그리고 지금 보면은 피고 1만 그 특정에 성공했다고 나와 있는데 모르겠습니다. 더 나올지. 왜냐면 이 뭐죠? 사례 2025년 2월 5일 미국 법원에서 한 말로 의하면 그 채널이라던가 유튜브 채널, 이 고소를 받고 있는 유튜브 채널이나 구글 측에서 그 어떤 의의가 제기되지 않았기 때문에 케이스를 이제 클로즈 한다라고 했거든요. 근데 뭐 다른 채널들의 신원은 특정을 할 수 있었는지, 설마 이곳이 다 하나의 법인으로 연결된 건 아니겠고, 설마 그러겠어요? 그러면 이제 충격일 테지만, 아무튼 간에 이 사례는 좀 두고 봐야겠습니다. 그렇죠? 그래서 이 사건 번호가 일단 이렇게 뭐 언론 통해서 나왔다는 점, 그리고 이들 중에 적어도 한 곳은 법인일 가능성이 매우 높아졌다는 점, 그리고 마지막으로는 이 기사에서 이 부분은 좀 아쉽다. 표절, 그러니까 아일릿의 표절은 정확하게 얘기했었죠. 물론 표절 외에도 좀 있었습니다. 예를 들어서 그 표절건에 관해서는 아일릿이 뭐 진짜 짭진스야? 컨셉 왜 이래? 아일릿 또 따라했다. 뭐 억가다. 뭐 이런 식의 영상을 만들었고, 그래서 짭진스, 뉴진스 대만판이라는 표현을 사용한 것은 원고들에 대한 모욕적이고 경멸적인 인신공격에 해당하는 것이다. 그래서 인격권을 침해했다라는 것도 있었고요. 그리고 칼국수 내용도 있었죠. 그러니까 아일릿이 의도적으로 자체 콘텐츠를 만들어서 민지, 그 칼국수 사례를 저격을 했다. 근데 이거는 아일릿의 자체 컨텐츠도 아니고 엠넷에서 만들었죠. 그리고 엠넷 이 프로그램은 보시면 알겠지만 전혀 연관 없는 그런 사례인데, 이거를 딱 이렇게만 캡처를 하고 쇼츠로 만들어서 저격을 했다. 그렇죠? 흠집내려 했다. 그러니까 아일릿이 뉴진스를 흠집내려 했다는 그런 허위 사실을 퍼뜨렸었고요. 그리고 이 외에도 뭐 아일릿이 뉴진스를 외면했다, 인사를 안 했다, 이런 식의 쇼츠도 만들었었죠. 그래서 다분히 악의적인 의도를 가지고 영상을 만들었었는데, 뭐 얼마나 악의적이었는지는 제가 이전에 영상으로 만든 적이 있으니까 그걸 보시면 될 것 같고, 아무튼 이거 관련해서 이슈가 다시 나오면은 사례가 나오면은 공유해드리도록 하겠습니다. 그래서 과연 이 역바이럴 기업이 얼마나 존재하는지, 만약에 있다면 이들은 무슨 의도를 갖고 진행을 했는지, 그거 아주 중요하고도 흥미로운 내용이니까 앞으로도 팔로우 해드리도록 하겠습니다. 이상입니다. Alright guys, so this is what we have today. Exclusive. HYBE identifies corporation behind ILLIT and 르세라핌 defamation. Resumes 280 million won lawsuits. So, as you know, HYBE is in the process of suing 7 YouTube channels in Korea. Beforehand, they didn't know, the owners or managers of these channels. That's why they, went through court in the U.S., California court, so that they could use the so-called discovery method to get the identities of these YouTube channels from YouTube or Google, rather, right? And actually, let me read this article for you. HYBE has successfully identified the entity behind the YouTube channel that has been maliciously defaming its artists and is resuming its 2.8 billion Korean won defamation lawsuit. Actually, 2.8? No, not 2.8. 280 million. Won defamation lawsuit. The company was able to secure this information through the discovery process in a U.S. court. However, it appears that only one of multiple defendants has been identified so far. According to the Seoul Western District Court, HYBE filed a correction request on February 20th to specify defendant
Number 1, previously on August 30th, 2000, where is it? August 30th? Sorry. Along with subsidiaries BeliefLab and Source Music filed a civil lawsuit back in September. Sorry. Let me click this. More details. Yes, actually August 30th, 2024. HYBE, along with its subsidiaries BeliefLab and Source Music, filed a civil lawsuit, case number 2024 Kadan 281283, seeking 280 million won in damages. The lawsuit was filed against 7 YouTube channels accused of defaming artists under their labels. The channels listed in the lawsuit include Cute Rabbit장, 커여운 토끼장, 엔터픽, 피플박스, 다이슈, 뉴진스팸, 왕재미슈, 이슈탄. So these 8 channels. And the article said, these channels have claimed that ILLIT, a K-pop group under BeliefLab, plagiarized content from other artists and have spread false information, alleging that members of 르세라핌, a Source Music group, lack talent. Now, this is something that I would like to criticize about this article, right? Because the defamation case wasn't that simple. Like, lacking talent? Because if someone reads this article and they could say that, okay, what's wrong with someone criticizing, an artist's talents? But if you actually look at the civil lawsuit cases, which was revealed by a media called Music Business Worldwide, and I have made videos about this right before. These channels have made some serious videos to defame 르세라핌 and ILLIT. For example, here we go. The plaintiffs, 르세라핌 and Source Music, were subjected to the spread of false information linking them to Dan World and pro-Japanese affiliations. The defendant, for example, through their YouTube channel Enterpic, uploaded multiple videos containing defamatory falsehoods. On May 2nd, 2024, they posted a video titled Chilling Dan World Perspective, 르세라핌 Envy Interpretation, which falsely claimed that HYBE was using 르세라핌 to spread Dan World's doctrines and included misleading statements such as a clear depiction of heresy being saved by the devil. And there are speculations that HYBE is promoting Dan World's teachings through 르세라핌. On May 4, 2024, another video titled Pro-Japanese, a shocking interpretation of 르세라핌 Envy was uploaded. This video contained false claims and implications stating that the group's music video featured the Japanese rising sun flag, support from pro-Japanese figures, and a scene where the Taegeuk Korean flag is shattered while Japanese member Sakura smiles, falsely insinuating that 르세라핌 was engaged in pro-Japanese activities. On May 16th, a video titled New Jeans Dancing in Hanbok was uploaded, falsely suggesting that 르세라핌 deliberately avoided wearing hanbok, which is traditional Korean attire, during Lunar New Year due to pro-Japanese influences. The video misleadingly emphasized the presence of a Japanese member in the group, manipulating footage to falsely imply that 르세라핌 rejected hanbok because of pro-Japanese ideology. On July 7th, a video titled 르세라핌's latest ad, another Japanese brand, was posted, falsely asserting that 르세라핌 was repeatedly involved in pro-Japanese controversies. The video exaggerated the fact that the group had signed an advertisement deal with the Japanese brand, claiming, again with Japan, 르세라핌 is doing this on purpose as a group, attempting to falsely depict them as engaging in pro-Japanese activities. However, Source Music said, 르세라핌 and Source Music have no affiliation whatsoever with Dan World or any pro-Japanese ideology. They have never promoted Dan World's doctrines or expressed pro-Japanese sentiments. And here, the pro-Japanese 친일 has a very political, historically political, meaning, not simply saying that, someone's friendly towards Japanese, like deliberately having pro-Japanese affiliations for political purposes. Okay, just give you extra context. They have never promoted Dan World's doctrines or expressed pro-Japanese sentiments. The statements made by the defendant are entirely false and have significantly damaged the plaintiff's reputation. So, there we go. So it wasn't as simple as these YouTube channels criticizing 르세라핌's talent. It was much more than that, and it was much worse and more evil than that. Okay.
Now back to the article. So that's something that I thought this article was regrettable. Not providing enough details. Of course, and when it comes to ILLIT, yeah, they did say that it is entirely untrue that ILLIT copied other artists, including New Jeans. But at the same time, these channels also deliberately made other YouTube videos so that that could encourage people to write hateful comments on their ILLIT, including like New Jeans fans. For example, this one. This one is something I talked about, right? The infamous 칼국수 incident, right? That ILLIT included conversation on 칼국수, which is Korean food, in their own content, 착헌, so that they can make fun of New Jeans. But the thing is, this content isn't even made by ILLIT or Belief Lab. It was created by Mnet. And in fact, the part about kalguksu was a minor. It wasn't even, didn't have any meanings or intentions behind that, right? So it was quite malicious, right? Portraying them as this group who's ready to make fun of New Jeans, which is entirely untrue. Now, back to the article. Okay, so here's something that's important. All right, so on September 9th, HYBE, Belief Lab, and Source Music filed a petition in the U.S. District Court for the Northern District of California under discovery method, requesting permission to collect evidence from Google for use in foreign legal proceedings. On November 27th, Judge Donna M. Liu approved the issuance of a subpoena for this purpose. And yes, September, did I say September 9th? I think September 19th. Yeah, that's when HYBE, Belief Lab, and Source Music filed a petition in the U.S. District Court. And on November 27th, yes, the Judge Donna Liu made this conclusion. For the foregoing reasons, the court grants the applications. Applicants may serve a finalized version of the subpoena attached to its application. Google and the individuals associated with the YouTube channel shall be permitted to contest the subpoena in accordance with this procedure set forth above. Applicants must serve a copy of this order on Google at the same time as the subpoena. It is so ordered. Based on the information obtained, HYBE submitted an inquiry response to the Seoul Western District Court on December 10th, 2024. And officially identified Defendant 1 on February 20th, 2025. The defendant name is recorded as, here we go, Chu indicating that the entity is a corporation. Why? Because this letter Chu stands for 주식회사, which means corporation in Korea. In Korean. So this has led to speculation, according to the article, that the identified party may be a corporate cyber wrecker, a company that profits by compiling and monetizing negative content. Now, this would be crucial, right? Because beforehand, people have talked about this so-called 역바이럴 기업, a company that deliberately makes negative contents to profit off of the hateful sentiments toward other artists and defaming other artists. But there was no evidence. There was no one with the receipts. But maybe through this case, we will be able to figure out who's behind all this astroturfing, negative astroturfing business. Now, previously, we did have this particular case where, according to 10 Asia, the article that they released last year, SM Entertainment, during this battle between HYBE and Kakao Talk or Kakao for acquiring the company SM Entertainment, SM hired a marketing company called Astrape so that they could spread these misinformation online to convince people that it is better for Kakao to acquire SM instead of HYBE, trying to depict HYBE as this evil company and saying that if HYBE acquires SM, all the good songs will be given to HYBE artists instead of SM artists. And then they
did all sorts of astroturfing and spreading misinformation. And according to the article, SM provided 1.3 billion Korean won to this mysterious marketing company. And 10Asia said that they released 2 articles about this. They're still there. They're online. I have made a video about it and said that there will be article number 3 soon to be released, but they never did. I don't know what happened to them. So, it was mysterious. Now, that was the only case where we had some sort of sense that such companies exist, receiving money to spread misinformation or for the purpose of astroturfing. But now, maybe we will have actual receipts through this case of HYBE suing these 7 YouTube channels. Now, according to this article and according to this, court case searching website, only one person or one entity was identified, whereas there are a total of 7 channels that HYBE is suing. So I'm not sure what happened to other 6 entities, because to the court listener, no one objected to the Northern California court saying that HYBE can submit subpoena to Google so that they can receive identities of these channels, right? So why just one entity? I don't know. Who knows? We'll have to see. I doubt that all these 7 channels are linked to this one mysterious corporation. If that's the case, yeah, I don't know. I don't even know what to say. But we'll see. But this is quite notable, right? Corporation is behind these YouTube channels, cyber wreckers, compiling and monetizing negative content. Regarding the matter, the article said, HYBE stated, "We are unable to comment on ongoing legal proceedings," meaning that this journalist who wrote this article, Hwang Dae-young, contacted HYBE about this case to gather more information, and HYBE said, nope, for now we cannot provide any details or comments on this case because it's ongoing and it's a legal proceeding. So we'll see. We have to I'll continue to monitor this issue and make videos if there are any details. But for now, yeah, this is quite fascinating. So if it turns out, for now we cannot, we have to be careful about making connections and all sorts of that. But if there's an entity, what was their motive? This mysterious company, Ju 땡땡땡땡 is a long name. Probably 주식 회사, and the name itself will be in 5 syllables. But what's their motive? If they got paid by someone, who did they get paid by? If they didn't get paid by anyone, then why did they create such content? Just to simply profit through creating thousands of millions of views by dissing HYBE artists such as ILLIT and 르세라핌? Who knows? But I would love to know the truth. Okay, with that, I'll wrap it up. As always, please be careful about how you write comments because this is an ongoing legal case. And as always, let's stay positive, respectful, and classy. Thank you guys. Peace and love. Bye-bye.